In last lecture, we discussed regarding the 8051 programming of adder and subtractor, and previous that we uh, discussed regarding the data transfer. Okay, right now we are here. It is in uh, multiplication and division. Adder and subtractor we already discussed. Now here is the multiplication. Okay, same as that of the adder and the subtractor. Here the locations of your the data where we are stored, it is external memory. It is not on a internal memory. You can do also internal memory also. तुम्ही हा इंटरनल मेमरीवरती पण प्रोग्राम करू शकता, पण एक्सटर्नल मेमरी कशी ऍक्सेस करायची ह्याच्यावरती तुमची चांगली प्रॅक्टिस व्हावी म्हणून आता हे काय केलं आपण एक्सटर्नल मेमरीवरनं ऍक्सेस करतो. ओके, इट इज आता एक्सटर्नल मेमरी लोकेशन्स काय आहेत 6050 6050 आणि 6051. तर इथे काय केलंय की 6050 ला आपण काय स्टोअर करून ठेवलंय 05 आणि 6051 ला काय स्टोअर केलंय 04 स्टोअर केलंय. ओके, आता 05 आणि 04 जे आपण स्टोअर केले त्यातून जे काही तुमची ऍडिशन होणार आहे ते ऍडिशन कशी होणार आहे रणजितला विचारायला सांगा. So here we are taken the two numbers, that is the 05 and 04. At 6050 there is the 05H and 6051 there is the 04 is there. Okay, so these are the two numbers, and for these two numbers we want the multiplication. Also you can take here the simple number also there. Okay, if you take here is the this 5 and 2 there, also we can get the answer there. That is 5 into 2, we know that it is a 10 here. And here in hex, this 10 is nothing but A. 10 is nothing but A there. Okay, so that right now we are going to see here. Okay, so here the flowchart is start, load DPTR with 6050H, then copy content of address in DPTR to accumulator. So what is there is in a external memory location at 6050, because here with the first instruction we are going to initialize the memory location. We are going to initialize the memory location. So with the help of that we are at 6050. म्हणजे पहिल्या ह्याच्यात आपण काय करणार आहे की ते इनिशियलाइज करणार आणि आपलं मेमरी लोकेशन असणार आहे 6050. आता 6050 काय करणार की 6050 ला जो काही डेटा आपण स्टोअर करून ठेवलाय तो 05 आहे, बरोबर. तर तो आता पहिल्यांदा अक्युमुलेटर मध्ये घ्यावा लागेल. सो हिअर द कॉपी द कंटेंट ऑफ ऍड्रेस इन DPTR टू अक्युमुलेटर. ओके, देन मूव्ह अक्युमुलेटर कंटेंट टू रजिस्टर बी. आता काय करावं लागेल की आपल्याला माहिती आहे की मल्टिप्लिकेशन आणि डिव्हिजन ह्या दोन गोष्टीसाठी खास बी हा रजिस्टर 8051 मध्ये आहे. बी हा रजिस्टर कुठे आहे 8051 मध्ये आहे. म्हणजे आपल्याला डिव्हिजन आणि मल्टिप्लिकेशन करायचे असेल तर बी ह्या रजिस्टरची आपल्याला मदत घ्यावी लागणार आहे. ओके, तर मग इथं काय करायचं की हा जो पहिला नंबर आलेला आहे 05 तो कशा पुढे टाकायचा बी ह्या रजिस्टर मध्ये ट्रान्सफर करून टाकायचा. ओके, तर तिथं ट्रान्सफर केला की देन इन्क्रीमेंट द मेमरी लोकेशन, दॅट इज इन्क्रीमेंट द मेमरी लोकेशन 6051 ला पण येणार. आता 6051 ला काय होणार आहे की तुमचा दुसरा डेटा तुम्ही स्टोअर करून ठेवलेला आहे तो कुठला आहे 02 आहे. तो डेटा कुठला आहे तुमचा 02 आहे. देन कॉपी दॅट कंटेंट ऑफ डेटा विच इज ऍट 6051 ऍट द अक्युमुलेटर. म्हणजे पहिला डेटा हा अक्युमुलेटर मध्ये आणून तो रजिस्टर बी ला पाठवलाय. दुसरा डेटा पण आपण आता काय करणार आहे तो अक्युमुलेटर मध्ये आणणार, म्हणजे एका रजिस्टर मध्ये आणणार म्हणजे अक्युमुलेटर मध्ये आणणार आहे. आता आपली मल्टिप्लिकेशनची इन्स्ट्रक्शन काय MUL AB ही इन्स्ट्रक्शन आहे. त्याच्यामुळे दोन्ही पण डेटा आपल्याला एक
एक डेटा हा ए मध्ये लागेल आणि दुसरा डेटा हा बी मध्ये लागेल, बरोबर का? तर ऑलरेडी एक डेटा आपण हा बी रजिस्टर मध्ये आणलेला आहे. तर आता आता आपण काय करणार आहे की दुसरा डेटा हा अक्युमुलेटर मध्ये आणणार आहे, ए मध्ये मध्ये अक्युमुलेटर मध्ये आणणार आहे. ओके, सो हिअर इज द इन्स्ट्रक्शन, दॅट इज हिअर इज द movement, that is copy the content of address, copy the content of address in dptr to accumulator, dptr to accumulator, multiply accumulator content with register b, multiply accumulator content with register b content. Okay, then increment dptr by 1, increment dptr by 1 there. Then म्हणजे आता परत काय केलं आपण की ह्या दोन्ही मध्ये जे मल्टिप्लिकेशन येणार आहे ही तिसऱ्या मेमरी लोकेशनला आपण स्टोअर करणार आहे, म्हणजे कुठं 6052 ला स्टोअर करणार आहे, 6052 ला आपण काय करणार आहे स्टोअर करणार आहे. सो इट इज ऍट द थर्ड मेमरी लोकेशन. Then it is increment dptr by 1. Copy the result from accumulator to address in dptr. Copy the result from accumulator टू ऍड्रेस इन dptr. म्हणजे dptrच्या जे नेक्स्ट लोकेशन आहे 6052 तिथं आपल्याला ते काय करावं लागेल स्टोअर करावं लागेल. ओके, सो वी आर मुव्हिंग युअर द डेटा or we have to say that after the multiplication the result in third memory location. Okay, now and stop there. Okay, so this is your the flow chart. आता हाच फ्लो चार्ट आपण आता काय करणार आहोत की बघणार आहोत की ऍक्च्युली आता तुमचं इन्स्ट्रक्शन काय असतील या कामासाठी, ह्याच्यासाठी तुमच्या इन्स्ट्रक्शन काय असतील त्या पाहणार आहे. तर आता असेंब्ली लँग्वेज प्रोग्राम जो आहे एलपी असेंब्ली लँग्वेज प्रोग्राम, आता असेंब्ली लँग्वेज प्रोग्राम मध्ये काय आपण इथे स्टार्ट कुठून केले का memory counter we are going to initiate at 6001. The memory counter we are going to initiate, there is a program counter here, it is for the instruction, writing the instruction, it is the 6001 h, and here we are to writing move dptr hash 6050 h. आता पहिला डेटा आपला हा 6050 ला आहे. So here we are initializing the data pointer with an external memory location, with an external memory location 6050. म्हणजे आता इथे डेटा पॉइंटर तुम्ही इनिशियलाइज केला हा 6050 ला आणि 6050 लाच आपला पहिला डेटा अवेलेबल आहे. तर तोच डेटा आता आपण काय करणार आहे की बी रजिस्टर मध्ये आपल्याला हा कॉपी करायचा आहे. बी रजिस्टर मध्ये काय करायचं आपल्याला कॉपी करायचं. तर ती मुवमेंट कशी होते आता पाहूया आपण. ओके, सो हिअर so it is 6050. These are the opcodes. As usual, you know that. Then move xa at the rate dptr. At the rate dptr, it is an index addressing. So what we have to say that what is your the data stored at a memory location 6050, it is to be copied and moved. It is in accumulator. It is moved. It is in a accumulator. तो तिथला जो डेटा आहे तो accumulator मध्ये आणला जाईल. Okay, so with this instruction we are getting the data, it is in a accumulator there. We are getting the data, it is in a accumulator. Okay, and for that the opcode is E0. Now next we are going in a third, that is here we are transferring your the this data in B register. Now we know that here for the B register we can't write directly move BA. We have to write the its number, that is what is your the SFR, it is a special function resistance register, and what is its the that opcode is that right now we are directly right what is its the location we have to say. Opcode in the sense it is it's the location we have to write, and its the location is F0 in internal memory there. Okay, so that we are to taken here, so directly it is F0. So the move accumulator content to register B there. That is move F0A. Move F0A here. So what happened? What is it is in a accumulator that is to be shifted right now to F0. That is right now shifted to F0. Okay. So we are getting here the data. It is in a F0. Okay. Now increment dptr. Increment dptr. Now here it is to be to increment this dptr.
That is, we are moving to the next memory location, that is your the 6051. That is 6051. म्हणजे आता आपण कुठे जाणार आहे, पुढच्या मेमरी लोकेशनला 6051 ला जाणार आहे, जिथं आपला दुसरा डेटा अवेलेबल आहे. तिथं आपला काय दुसरा डेटा आहे, तर त्या दुसऱ्या डेटासाठी आता आपण जाणार आहोत. ओके, तो जो दुसरा डेटा आहे, सो वी आर गेटिंग हिअर नाउ कॉपी कंटेंट ऑफ ऍड्रेस इन डीपीटीआर टू अक्युमुलेटर. म्हणजे आता पहिला डेटा हा बी रजिस्टर मध्ये इथं कॉपी केलाय. बी रजिस्टरचा हा मेमरी लोकेशन आहे F0. आता परत मेमरी काउंटर इन्क्रीमेंट केलं आणि परत मेमरी काउंटरचं दुसऱ्या लोकेशनचा म्हणजे 6051 चा डेटा जो 2 आहे आपला, तो परत कुठे आणला आपण आता अक्युमुलेटर मध्ये आणला. बरोबर, म्हणजे आता अक्युमुलेटर मध्ये 2 आहे, बी रजिस्टर मध्ये 5 आहे, बी रजिस्टर मध्ये 5 आहे. आता ह्या दोन्हींची मल्टिप्लिकेशन वी आर डुईंग विथ द हेल्प ऑफ द instruction, and that instruction is here registered multiplication AB, multiplication AB. So here what happened, we are taken here the multiplication of the content of accumulator and the content of the B register, and after that the result is stored in accumulator. And if in this multiplication carry is to be generated, that carry is to be stored in register be there if the carry is generated. But right now here we are taken all this multiplication only within the limit there, only within the limit as a small number, not greater than FF, not greater than FF. म्हणजे 255 पेक्षा आपला कुठलाही डेटा जास्त इथं नसणार, कुठलाही डेटा इथं जास्त नसणार. ओके, सो वी आर टेकन दिस. तर इथं मल्टिप्लिकेशन होईल आणि मल्टिप्लिकेशन झाल्यानंतर आता 5 into 2 it is 10, 5 into 2 it is 10 there. So in accumulator we are getting the 10 in the sense, 10 in the sense A, 10 in the sense A is to be stored in an accumulator. Then increment the dptr, that is the next memory location for storing the this result, storing the this result. म्हणजे हा रिझल्ट स्टोअर करण्यासाठी आपण आता पुढे जाणार आहे तिसऱ्या मेमरी लोकेशनला. त्यासाठी आपल्याला डीपीटीआर हा इन्क्रीमेंट करावा लागेल, एक्सटर्नल मेमरी लोकेशन हे काय करावं लागेल, इन्क्रीमेंट करावं लागेल बाय 1. सो राईट नाउ with the help of this instruction we are at 6052 there, and after this here we are moving that data which is the result, it is in an accumulator, with the help of this instruction is shifted in a data pointer. Data pointer in the sense here is the 6052 there. There is a MOVX at the rate dptr A. म्हणजे आता काय केलं, जो तुमचा रिझल्ट आहे तो रिझल्ट तुम्ही कुठे केला, अक्युमुलेटर मधून. अक्युमुलेटर मध्ये त्याची कॉपी राहणारच आहे, पण तिथून आपण काय केलं, त्याची कॉपी आणि पेस्ट कुठे केलं, 6252 ला केलं. कितीला केलं, 6252. and then we have to stop here. Okay, then we have to stop. This is your the first program for the मल्टिप्लिकेशन. आता सेम असंच आपण पुढे जाणार आहे, डिव्हिजनला जाणार आहे. आणि आता समजा इथं मी अगोदर इथं 2 होतं, बरोबर का, इथं अगोदर 4 होतं. आता इथं जर 4 असेल तर 5 into 4 किती झालं, 20. इट इज इन अ डेसिमल, इट इज इन अ डेसिमल. आणि ते हेक्स मध्ये किती असेल, 14 असेल. हेक्स मध्ये किती असेल, 14. म्हणजे 14 इज इक्वल्स टू 20. म्हणजे आन्सर इथे किती येणार आहे आपल्याला, अक्युमुलेटर मध्ये 14 येणार आहे. 14 हे आन्सर येईल. ओके, then we have to go for the next program. It is a division there. We have to go for the next program as a division. आता आपण नंतरच्या प्रोग्रामला जातोय. तो प्रोग्राम कुठला आहे, आता आपला चौथा जो अर्थमॅटिक ऑपरेशनचा प्रोग्राम आहे तो म्हणजे डिव्हिजन आहे. बरोबर, आता आपण डिव्हिजन बघूया. आता डिव्हिजन म्हणजे काय, आता भागाकार. तर आता ह्या भागाकारासाठी आपण काय करतोय, 2 नंबर घेतोय, 2 आणि 4, 2 आणि 4, आणि 4 डिवाइड बाय 2 करणार आहोत. आपण काय करणार आहोत, 4 डिवाइड बाय 2 करणार आहोत. ओके, तर अगोदर 2 आपल्याला बी रजिस्टर मध्ये घ्यावं लागेल, का तर ती जी इन्स्ट्रक्शन आहे इथं जी इन्स्ट्रक्शन वापरलेली आहे, हे इन्स्ट्रक्शनचा जर तुम्ही अभ्यास केला तर तुम्हाला हे जाणवेल. आपण हे दुसऱ्या टॉपिक मध्ये डिटेल मध्ये बघितलेलं आहे की डिव्हिजन ए बी इन द सेन्स ए डिवाइड बाय बी, ए डिवाइड बाय बी there. Okay,
म्हणजे अगोदर बी मध्ये तुम्हाला कंटेंट घ्यावा लागेल. तो काय असेल तुमचा, तो काय असेल तुमचा डिवायझर असेल, तो तुमचा काय असेल, डिवायझर असेल, तो बी मध्ये असेल. ओके, तर त्यानुसार आता तुम्हाला परत काय करावं लागेल, फ्लो चार्ट थोडासा चेंज करावा लागेल. जास्त नाही, एकच लाईन तुम्हाला चेंज करू, बाकी सगळ्या गोष्टी सेम असतील. स्टार्ट, लोड द DPTR at 6050, कॉपी कंटेंट ऑफ ऍड्रेस इन DPTR टू अक्युमुलेटर. म्हणजे पहिला जो डेटा आहे हा 6050 चा 02 हा अक्युमुलेटर मध्ये आणा. आफ्टर द अक्युमुलेटर शिफ्ट इट इज टू द register B. Shift to the register B there. Okay. Now move accumulator content to register B there. After this, increment DPTR by 1. Increment DPTR by 1 there. Then copy content of address in DPTR to accumulator. आता काय झालं की पहिला डेटा हा बी रजिस्टर मध्ये गेला. आता इन्क्रीमेंट केल्यामुळे तुमचा DPTR कुठं आला, 6051 ला. 6051 ला आला. आणि 6051 ला आल्यानंतर तुम्हाला दुसरा डेटा काय आपला 04 आहे. दुसरा डेटा काय 04 आहे. आणि 04 हा जर तुमचा डेटा असेल तर तो डेटा आता आपल्याला कुठे घ्यायचा आहे, तो डेटा आपल्याला अक्युमुलेटर मध्ये घ्यायचा आहे. तो डेटा कुठे घ्यायचा आपल्याला, अक्युमुलेटर मध्ये घ्यायचा आहे. तर आता अक्युमुलेटर मध्ये. ओके, तर आता अक्युमुलेटर मध्ये कुठं आला तो, इथं आला. बरोबर. कॉपी द कंटेंट ऑफ ऍड्रेस इन DPTR टू अक्युमुलेटर. ओके, म्हणजे दुसऱ्या लोकेशनचा डेटा जो 04 आहे तो आता अक्युमुलेटर मध्ये जाईल. देन व्हॉट, डिवाइड अक्युमुलेटर कंटेंट विथ रजिस्टर बी कंटेंट. म्हणजे बी मध्ये 2 आहे, अक्युमुलेटर मध्ये 4 आहे. सो इट इज 4 डिवाइड बाय 2. इट इज 4 डिवाइड बाय 2 आणि वी आर गेटिंग द आन्सर इज 2. म्हणजे डिव्हिजन इथे किती येणार आहे आपली, 2 येणार आहे. बरोबर, डिव्हिजन किती येणार आहे, 2. आणि समजा ह्यामध्ये तुमचं असं असतं की इफ यू आर टू से दॅट हिअर इज टू बी 5, सपोज is 5. In the sense 5 divided by 2 is there. And when we are doing your the 5 divided by 2, then your the uh, division is 2 and the remainder is 1. Division is 2 and the remainder is 1 there. Division is 2 and the remainder is 1 there. So here, as it is to be, division is 2 and the remainder is 1 there. And the division ही कुठं असेल मग, accumulator मध्ये असेल आफ्टर द एक्झिक्युशन ऑफ द दिस इन्स्ट्रक्शन. अँड द रिमाइंडर हा कुठं असेल, हा बी रजिस्टरला असेल. रिमाइंडर कुठं असेल, बी रजिस्टर. आणि जे आपलं अगोदरचं एक्झाम्पल होतं त्यामध्ये हे 4 होतं, त्यामुळे तिथं बाकी ही 0च येणार आहे. बाकी काय येणार आहे, 0 येणार आहे. त्यामुळे बी रजिस्टर मध्ये काय चेक करायची आवश्यकता नाही. जरी तुम्ही चेक केलं तर 0 आन्सर असणार आहे. आणि डिव्हिजनचं जे 2 आन्सर आहे ते तुमचं अक्युमुलेटर मध्ये स्टोअर असेल. आता आपल्याला काय करायचं की अक्युमुलेटरचं जे कंटेंट आहे ते परत पुढच्या मेमरी लोकेशनला काय करायचं, आपल्याला स्टोअर करायचं. बरोबर. मग पुढच्या मेमरी लोकेशनला म्हणजे काय, 6052 ला स्टोअर करायचं. 6052 ला स्टोअर करायचंय. आणि 6052 ला जर तुम्ही स्टोअर केलं तर तिथं आपल्याला काय मिळणार आहे, पुढच्या लोकेशनला स्टोअर करायचं. म्हणजे जो अक्युमुलेटर मधला कंटेंट आहे तो पुढच्या लोकेशनला तुम्ही पाठवायचा. बरोबर, तो पाठवायचा. तो काय असणार आता, 02 असेल तो कुठे येईल तुमचा, DPTR ला येईल. बरोबर, DPTR ला 6052 there. Here it is to be. Now we have to go to stop there. आता हाच असेंब्ली लँग्वेज प्रोग्राम कसा असेल हा तुम्ही समजून घ्या. हा असेंब्ली लँग्वेज प्रोग्राम कसा आहे की आता परत आपण मेमरी लोकेशन म्हणजे तुमचा प्रोग्राम काउंटर जो आहे तो प्रोग्राम काउंटर इनिशियलाइज कुठं करणार आहे, 6001 ला करणार आहे. 6001 ला करणार आहात. मग तिथं काय येणार आहे तुमचं, मूव DPTR #6050H. मूव DPTR #6050H. बरोबर. म्हणजे ते इनिशियलाइज केलं, लोड DPTR विथ 6050H. म्हणजे मेमरी पॉइंटर हा आपला तुमचा 6050 ला आला. आणि त्या ठिकाणी आपलं ऑलरेडी आपण स्टोअर किती करून ठेवलेले, 2 स्टोअर करून ठेवले. ऑलरेडी आपण तिथे किती स्टोअर केलेले, 2 स्टोअर केले. ते 2 आता कुठं असणार आहे तुमचं, ह्याच्यामध्ये असेल, DPTR ला असेल. बरोबर. नाउ देयर इज द 2 इज देअर, इट इज इन 6050
So after this we are going to transfer, we are going to transfer here, we are going to transfer this data to your the accumulator. We are going to transfer this data to the accumulator. So here is to be move x a at the rate dptr. Move x a at the rate dptr is to be there. So with the help of that, we are going to transfer your the data, which is it is in a memory location 6050 that we are going to transfer it is in a accumulator. That we are going to transfer it is in a accumulator there. And after this accumulator, we are going to shift it is in a B register. म्हणजे आपण जे मल्टिप्लिकेशन साठी केले तेच आता आपल्याला डिव्हिजन साठी करायचं. मग आता मल्टिप्लिकेशन साठी आपण काय केलं की पहिला नंबर हा अॅक्युम्युलेटर मध्ये घेतला, तो अॅक्युम्युलेटर मधून तुम्ही परत बी रेजिस्टरला पाठवला. अॅक्युम्युलेटर मधून तो कुठे पाठवला, परत बी रेजिस्टरला पाठवला. आणि आता बी रेजिस्टर मध्ये तो पहिला डेटा आहे तुमचा की तो आपला ऍक्च्युली डिव्हायझर, तो आपला काय डिव्हायझर आहे, बरोबर. तर तो जो डिव्हायझर आहे तो आता बी मध्ये तसाच राहील आणि आपलं जे डिव्हिजन होणार आहे ते काय होणार आहे, ए डिवाइड बाय बी होणार आहे, ए डिवाइड बाय बी होणार आहे. त्यामुळे बी मधला कंटेंट आता हा आलेला आहे आपला. मग आता राहिलाय काय, ए मध्ये कंटेंट परत आणायचा राहिलाय, तो तुमचा कुठं आहे, सेकंड मेमरी लोकेशनला आहे. तो कुठे तुमचा सेकंड मेमरी लोकेशनला आहे. आता सेकंड मेमरी लोकेशन काय, आता परत आपलं डीपीटीआर काय करावं लागेल, एक ने इन्क्रीमेंट करावं लागेल. सो हिअर इज टू बी इन्क्रीमेंट डीपीटीआर by 1. That is, the instruction is the INC DPTR. This will be increment the memory location by the 1 there. So right now we are, it is in 6051. Right now we are, it is in a 6051. आणि 6051 ला आपल्याला दुसरा डेटा आहे, बरोबर. आता तो दुसरा डेटा आपल्याला कुठे आणायचा आहे, अॅक्युम्युलेटर मध्ये आलाय. मग परत इन्स्ट्रक्शन तुमची काय, मूव एक्स ए ऍट द रेट डीपीटीआर. परत ही इंडेक्स ऍड्रेसिंग ची इन्स्ट्रक्शन आहे. मग ह्या इन्स्ट्रक्शनने परत काय होणार आहे की डीपीटीआरच्या 6251 ला जो तुमचा डेटा स्टोअर केलाय, तो स्टोअर केलेला डेटा काय 04 आहे. आताच्या तुमच्या ह्या एक्झाम्पल नुसार तो 04 आहे. तर तो डेटा आता तुम्हाला काय करावा लागेल, परत अॅक्युम्युलेटर मध्ये आणावा लागेल. म्हणजे पहिला डेटा जो अॅक्युम्युलेटर मध्ये होता तो रजिस्टर बी ला गेलाय. आता हा दुसरा डेटा आहे, हा दुसरा डेटा आता कुठेही अॅक्युम्युलेटर मध्ये येईल. आणि तुमची डिव्हिजनची इन्स्ट्रक्शन काय, DIV डिव्हिजन ए बी द्या. म्हणजे आता ए मध्ये तुमचं 4 येईल आणि बी मध्ये 2 येईल. ए मध्ये 4 येईल आणि बी मध्ये 2 येईल. ओके. सो द नेक्स्ट इन्स्ट्रक्शन इज हिअर द DIV AB इन द सेन्स डिव्हिजन AB. आता इथं काय होणार की ए डिवाइड बाय बी असेल, ए डिवाइड बाय बी असेल. आणि हे जे ए डिवाइड बाय बी असेल तर ह्यामध्ये काय होईल की हे डिव्हिजन झाल्यानंतर त्याचा जो भागाकार असेल तो भागाकार हा अॅक्युम्युलेटर मध्ये जाईल आणि त्याची जी बाकी आहे, that is what we have to say, that is a remainder, that remainder goes, it is in a register B there, it goes, it is a but here we are not taken that example, that is where the remainder is to be generated there. So here is no any remainder is to be generated. That's why we are not considering about the what is the content of the register B is there. Okay. So what is your the division is that is we are getting it in an accumulator. It is the 4 divided by 2 we are getting it is to be 2 there. 4 divided by 2 it is to be 2 there. So that 2 we are getting in the accumulator and that we wants to shift to the next memory location as 6052 there. So here increment the DPTR. So here the further increment the DPTR by 1 there. Increment the DPTR by 1 there and move that accumulator data in DPTR. Okay. So here is the increment DPTR. That is we are reached at the 6052 and move X at the rate DPTR A. That is a copy the result of accumulator to address in DPTR. आता डीपीटीआरचा ऍड्रेस किती 6052 आहे आणि त्या मेमरी लोकेशनला आता तुमचा काय जाईल, अॅक्युम्युलेटरचा कंटेंट जाईल. ओके. म्हणजे तुमचा रिझल्ट पण आला आणि तो रिझल्ट तुम्ही कुठं स्टोअर केला, 6052 ला स्टोअर केला. ओके. आणि ह्या ठिकाणी आपला प्रोग्राम हा संपतो. सो वी हॅव टू टेक इट इज द रिटर्न, दॅट इज द स्टॉप द प्रोग्राम. ओके. सो वी आर स्टॉपिंग दिस प्रोग्राम हिअर. आणि आता हे आलेले जे रिझल्ट आहेत, हे रिझल्ट आपण जसं मी काल तुम्हाला दाखवलं की ऍडिशन अँड मल्टिप्लिकेशन आपण एका टेबलमध्ये टॅब्युलराइज केलंय, तसंच आता हे पण इथं मल्टिप्लिकेशन आणि डिव्हिजन आपण टॅब्युलराइज केले. तर इथं काय होईल, आता हे
multiplication. 2 into 4 we are getting the 8. Okay, 2 into 4 we are getting the 8, and here the 4 divided by 2 we are getting the 2. Actually आता इथं इथं पहिल्यांदा इथं 2 होतं आणि इथं 4 होतं. Okay, so we are getting it is to be 2 then. And if you have to say that it is the first number for the multiplication is the 5, then here the number is the 14. 14 is nothing but the 20. आता तुम्हाला प्रश्न पडेल 5 गुणिले 4 बरोबर 14 कसं? 5 गुणिले 4 बरोबर आपल्या नेहमीच्या डेसिमल लँग्वेजने 5 गुणिले 4 20 येणार. बरोबर? पण आता ही हेक्सा डेसिमल लँग्वेज आहे आपली, त्यामुळे इथे आन्सर काय येणार आहे? 5 गुणिले 4 बरोबर 14 हे आन्सर येणार आहे. ओके, इट इज इन अ hexa. Same as that of here for the division and the multiplication we are tabularize. So this is the total about your the अर्थमॅटिक ऑपरेशन दॅट व्हॉट वी आर गोइंग टू स्टडी. म्हणजे आता इथं आपण काय बघितलंय, कालच्या लेक्चरमध्ये ऍडिशन सबस्ट्रॅक्शन बघितलं आणि आजच्या लेक्चरमध्ये मल्टिप्लिकेशन आणि डिव्हिजन बघितलं. ओके, तर आता हा झाला तुमचा एक्सपेरिमेंट कुठला झाला, अर्थमॅटिक ऑपरेशन्स बाय युजिंग 8051. तर आता आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये काय बघू, नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण हे पाहू काय या